spiritual master of the way which you can attain. Your devotional service, I bow down to the lotus prayer of reverence. I place one cake ourselves from the suffering. In the mercy of Krishna, I only wish to have my consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. Attachment to his lotus feet is the perfection of all desires. He opens my darkened eyes and fills my heart with transcendental knowledge. He is my Lord, birth after birth. From him ecstatic prema emanates. By him ignorance is destroyed. The Vedic scriptures sing of his character. I, spiritual master, the ocean of mercy, friend of the Lord, master of the devotees. O Master, be merciful unto us. Give us a shade of your lotus feet. Your fame is spread all over the three worlds. Shelter of your lotus feet. Институт Верховного Суда служения благовения Кремлевского Папы духовного может быть всякое материальное существование объяснимо раскрывшим. Единственное, чего я хочу, это благословение сидящего знания. Привязан тот духовного учителя, духовного совершенства правового, понятия, желания, органами зрения, уважения, континентное знание, потому многоступенной жизни в жизнь. Он встречает физическую премию, рассеивает мрак невежества, специально открывает по духовному учителю, утомилась вдруг падших душ, настанет красным и позволит Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Vijana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jaya Vallabha Girivaradari Vijana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jaya Vallabha Yashodanandana Prajadanarandana Yashodanandana Prajadanarandana Yamunatira
Srimad Bhagavatam ki Jai. Nishi Tagore Chandra ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Third canto, chapter 11, next one, new chapter. Calculation of time by the atom. Пришли к новой главе, различные шкалы времени с атомом. Maitreya Vacha. Maitreya Vacha. Charana. Charana. Sad. Sad. Visheshanam. Visheshanam. Aneko. Aneko. Asamyuta. Samyuta. Sada. Sada. Paramanu. Paramanu. Sa. Sa. Vigyeyo. Vigyeyo. Urinam. Nrinam. Aikya. Brahmo. Yata. Maitreya Vacha. Maitreya Vacha. Charama Sadvisheshanam. Charama Sadvisheshanam. Aneko Samyutat Sada. Aneko Samyutat Sada. Paramana Savigyeyo. Paramanu Savigyeyo. Nrinam Aikya Brahmo Yata. Nrinam Aikya Brahmo Yata. Charama Sadvisheshanam. Charama Sadvisheshanam. Aneko Samyutat Sada. Aneko Samyutat Sada. Paramanu Savigyeya. Paramanu Savigyeyo. Nrinam Aikya Brahmo Yata. Nrinam Aikya Brahmo Yata. Maitreya Vacha. Maitreya Vacha. Charama Sadvisheshanam. Charama Sadvisheshanam. Aneko Samyuta Sada. Aneko Sadvisha. Paramanu Savigyanyo. Paramana Savigyeyo. Narinam Aikya Brahmo Yata. Nrinam Aikya Brahmo Yata. Maitreya Vacha. Charama Sadvisheshanam.
samyuta sada. Aneko samyuta sada. Paramanu savigeyo. Paramanu savigyeyo. Namakya brahmoyata. Harinam aikya brahmoyata. Maitreyo vacha. Maitreyo vacha. Charama sadvisheshanam. Charama sadvisheshanam. Aneko samyuta sada. Paramanu savigyeyo. Ninam aikya brahmoyata. Maitreyo vacha. Charamasa Visheshana Aneko Samyuta Sada Paramasanyam Vigyayo Ninam Aikya Brahmoyata. Maitreya Uvacha. Maitreya Uvacha. Maitreya said. Maitreya said. Шри Майтрея сказал. Матрея сказал. Charama, Charama, ultimate. ultimate. Последнее. Последнее. Sat, Сад. effect. Следствие. Следствие. Visheshanam, Visheshanam, symptoms. symptoms. Признаки. Признаки. Aneka, Aneka, innumerable. innumerable. Неисчислимые. Неисчислимы. Samyuta, Samyuta, unmixed. unmixed. Не смешанные. Не смешаны. Sada, Sada, always. always. Всегда. Всегда. Parama, anu, Paramanu, atoms. Это Атомы. атом. Sa, Сада. that. То. То. Vigeya Vigaya, should be understood. should be understood. Необходимо уяснить. Необходимо уяснить. Ninam Vinam of men. of man, Людей. Людей. Aikya, Aikya, oneness. oneness. Единство. Единство. Brahma, Brahma, mistaken. mistaken. Заблуждаясь. Заблуждаясь. Yata, Yata, from which. from which. Из которого. Из которого. Translation. The material manifestation's ultimate particle, which is indivisible and not formed into a body, is called the atom. It exists always as an invisible identity, even after the dissolution of all forms. The material body has a combination of such atoms, but is misunderstood by the common man. Атомом называют мельчайшую частицу материального космоса, которая неделима и не образует отдельного тела. Атом, невидимый для глаза, существует всегда, даже после уничтожения всех форм. Материальное тело – это не что иное, как определенная комбинация таких атомов. Однако обыкновенный человек неправильно понимает его природу. I read the purport. Комментарий. Описание атома, приведенное в Шримад Бхагаватам, почти полностью совпадает с положениями современной атомистической теории. Более подробно эти вопросы разработаны в учении Канады, Парамувады. Современные ученые также считают атомы мельчайшими неделимыми частицами, из которых построена Вселенная. В Шримад Бхагаватам содержатся сведения по многим отраслям знания, в том числе и атомистическая теория. Атом – это мельчайшая тонкая форма вечного времени. Om Gana Timanandasya Ganandana Shalakaya Chaksurmeli Tanyena Tatsmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantika Vandeham Shri Guru Shri Yukta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Sadrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savarutam Prijanasim Chaitanya Deva Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Devi Ashtaristam Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha
Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Mukam karoti vachalam pangamangayate garim tat kripa tamaham bande Shri Gurun Dinatadane. Krishna Tvadiya Padapankaja Panjarantam Ajaiva me visatu Manasaraja Hansan Prana Prayama Samaye Kapavata Pittaye Kantavaro Dhanavido Smaranam Kutaste. Here, many places the modern scientific version is quite similar to the Во Vedic многих version. версиях современная теория относительно этого, она звучит похоже. But the atomic thing is explained much more by Kanada, one of the ancient philosophers. Но Канада, один из древних мудрецов, описывает все относительно атома гораздо более подробно. Now, the interesting thing is what I've heard from scientists, devotee scientists. И интересную вещь я слышала от ученых преданных. They'll show us those pictures in school of the atom and the electrons and the neutrons and the protons. В школе показывают все вот эти фотографии нейтрона и других составляющих атома. But they've never seen that. Но они никогда не видели его. They're just making it up. Они просто придумывают. They've just, they do these things, like now they have that big thing, at billions of dollars thing, and they smash them around, and they witness some sort of something, and then they speculate what it is. У них сейчас есть такая большая машина, которая But миллионы still долларов they're стоила, они там got гоняют some атомы, idea. и что-то из этого они какой-то вывод делают, и придумывают, что вот они что-то там. But evidently this atom that they talk about here, the Paramanuvada, it's even smaller than. Но очевидно, что тот атом, о котором говорится тут, он гораздо меньше даже. So they're trying to find that. Они пытаются найти его. That's what they build that machine for. Это для чего построили эту биллионную And they keep building a bigger machine. И они продолжают строить еще большие машины. And then they have thousands of computers and they try to analyze what's happening. Тысячи компьютеров, и они пытаются проанализировать, что происходит. And they think they're going to find the smallest thing, and then from that they're going to know where everything comes from. И они надеются таким образом найти мельчайшую частичку и таким образом понять, откуда все происходит. And they got a nickname, the God particle. И они дали кличку Богу частица. That came because they were so frustrated because they couldn't find it, what they're looking for. И они это придумали, потому что они были настолько вымотаны, что они не смогли найти ничего. And somebody called it the goddamn particle. Кто-то назвал Бога проклятая частица, проклятая частица. And they were told by the news or something that wouldn't sound good. They say the God particle. И поэтому это не звучало бы очень хорошо, поэтому они просто назвали божественная частица. So that they're claiming they're going to find the origin of everything by this. И они утверждают, что они найдут источник всего вот этими исследованиями. And the same thing with their big telescopes. И They're going to look far enough out and they're going to find out where it all came from. они также относительно больших телескопов утверждают, что если они увидят достаточно далеко, они поймут, откуда все. So they watch through these big telescopes for days and years, and they see something. И они годами, днями смотрят. Some light flashes, И они and then видят they что-то, speculate that was, something, and they make up stories. И они видят какие-то там мерцающие огни, и они спекулируют и говорят, это там было что-то, и сочиняют разные истории. And they expect people to believe it, but when the Vedas present the actual situation, no, they don't want to believe it. И они хотят, чтобы все им верили, стараются их верить, но когда им представляют настоящую ситуацию, описанную в Ведах, они говорят, нет, мы в это не верим. Now they're, some scientists are realizing that there is knowledge, ancient knowledge. И некоторые ученые начинают сейчас признавать, что есть древнее знание, древняя наука относительно всего. One place they find is like in Ayurvedic medicine, they're finding, this ancient science that has so much knowledge. И сейчас way beyond what they've
Но юридические науки, они подтверждают и находят там That they очень can много, kind of experiment and see it. очень много ученых знаний. Они делают, и они должны провести много экспериментов, чтобы смочь это определить. So this is the atom is the minute, subtle form of eternal time. Атом называют мельчайшей частицей материального космоса. Time is Krishna, of course. И, конечно же, и мельчайшей частицей времени, и время мы знаем, что это Кришна. In this chapter, scientifically, talking about how, like, now they divide time into seconds and tenths of second, hundreds of seconds. Теперь эта часть, она очень научная. И также сейчас время, например, они разделяют на секунды, на одну сотую секунду, на тысячную и так далее. This Vedic knowledge has it divided into much smaller times and also much bigger. А ведическая культура, она разделяет время на еще более мельчайшие и более большие частицы, промежутки. Because when they're talking about the day of Brahma, the lifespan of the universe is such a big number, nobody can conceive that there's so much time. И когда говорится, например, о возрасте Брамы или о возрасте Вселенной, это такие большие количества времени, что никто не может их определить. Most of us now, we can't perceive time very much. Most people can't, 100 years is a really long time for most people. Сейчас для большинства людей Ancient 100 лет это так много времени уже. Like a child, just 1 year ago seems like a really long time. Для ребенка также, например, ему кажется, что год назад это было так давно. For an old person, they say the whole life seems like nothing. А для взрослого человека уже кажется, что вся жизнь, она как будто за пару секунд пролетела. And what to speak for Krishna? Что говорит о Кришне? Like for Lord Brahma, whose day and night is, 1,000 yuga cycles for one day. Как, например, для Господа Брахма один ночь, один день это как сотни юг. And that's Kali Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, and Satya Yuga 1,000 times. И это все 4 юги 1000 раз посчитано. And that's just 12 hours for И это всего лишь 12 часов для Брамы. 1000. Kali Yuga is 427,000 years. Кали-юга, она очень много. The whole Kali. Вся Кали-юга, она очень много лет. It's only 5,000 years already. И только 5000 лет с нее прошли. But nobody knows history even 5,000 years ago. Но даже относительно 5000 Except лет the назад Vedas. никто не может сказать, какова была история. A little bit, Чуть-чуть they мы знаем. speculate, but Но спекулируют много, но they find things они находят какие-то that they вещи. can say is 8,000 or Они something. могут утвердить этому 9000 They лет, don't know much about it. но они не знают много об этих вещах. We see these museums, and they find some things, И мы видим, что в музеях они находят разные там артефакты. but they're a little bit coming to what we know from the Vedas already. И они немножко приближаются относительно того, что мы уже и так знаем из Вед. Then the Dwapara Yuga is like twice as much as Kali Yuga, and the Satya Yuga is again, and the whole thing is, so many millions of years. И Двапара юга, она 2 раза длиннее, чем Кали-юга, и потом Сати-юга еще длиннее. Это так много миллионов лет. And then the day of Lord Brahma is 1,000 of those cycles. Full cycle. А день Брамы — это 1000 полных этих циклов еще раз. So what is our lifetime to Lord Brahma? Какова же по сравнению с жизнью, длина нашей жизни по сравнению с Господом Брамой? Even the ordinary demigods, there are 6 months as one day for them. И, например, даже среднестатистические полубоги, наши полгода — это для них один день. So our life, it doesn't seem very significant. It's like we look at some insect that lives one Поэтому day. наша жизнь не кажется уже такой слишком выдающейся. Это так же, как мы смотрим на день какого-то насекомого. Then what to speak of Vishnu, who's breathing in. When you breathe out, all the universes come out, and then when you breathe in, so that one breath is the whole lifetime of Lord Brahma. Что говорить уже о Господе Вишну, чей вдох и выдох, когда он вдыхает, то все вселенные проявляются, когда выдыхает, то они исчезают. То есть одно его дыхание — это целая жизнь одного Брахмы. And then what to speak of Krishna? Тогда уже говорить It's way, way beyond that. So он гораздо выше всего этого.
That's why we may think, why isn't, I'm not getting spiritually advanced fast enough, or this is not И happening. иногда мы можем жаловаться, почему духовно For Krishna, продвижение it seems like, no, it's получается. going really fast. Don't С worry. критической точки зрения Кришны все очень nothing. быстро продвигается, ничего, It's not even a blink. это даже он не успевает моргнуть. So much happens. Так много So успевает many произойти. universes come and go, and Так много вселенных проявляется и уходит в момент, как он моргает. but in the spiritual world, we read also that the time is conspicuous because there's no time. А в духовном мире мы говорим, что время, оно не очевидно, не проявлено, потому что там нет времени. There's no clocks ticking away. Там нету часов, которые тикают. There's a time is, and it's not that the clocks is broken, Это не то, что там часы сломаны, so nobody knows what time it и is. поэтому никто не знает, сколько времени. But it's not the same. Оно там просто другое. They're caught up in the here and now. Они там находятся здесь и сейчас. There's no lamentation and no anger. Там нету страданий и нету That's the spiritual level. страданий, Na sochati, na kankshati, sammat sarveshu bhuteshu. That, equal in everything, not hankering, I want this, I want that. How can I enjoy now because I don't have? Они не страдают, у них нету там каких-то желаний, они не страдают из-за того, что они чего-то не смогли получить. And they're not crying about what they had in the past and lost it, or how they suffered in the past. И они не страдают из-за того, что они когда-то в прошлом что-то потеряли. Something like children. Это что-то напоминает немножко детей. Children are, they don't think. Small children are playing, they're not thinking, I can't play until I get this or that. Дети, они играют, они не думают, что я не буду играть, пока не получу то или все. Они просто играют, естественно. You see kids in, like in these countries, they have big toy shops. Сейчас видишь, что в этих странах есть огромные магазины игрушек. You see some children, here it's not so bad, but some places I've been in, they have a whole room, just, you can't walk through there. There's so many toys. И тут это не так сильно проявлено, но есть страны, где там громадные комнаты, где там так много игрушек, что невозможно просто пройти через всю комнату. In one devotee's house, but it was just the friends and the grandparents and stuff just kept giving things. The children don't care. Бабушки и дедушки, они там его they go play in the dirt. Не переставали давать ему игрушки, а детям им все равно, они любят в грязи там поваляться. Or you see kids in Africa or in the poor parts of India, they have a piece of wire and they have some old oil filter or something, and they're pushing that around and they're completely happy. Например, в Африке, в They're странах laughing. можно увидеть, что у них есть какая-то проволока и там Just an old bicycle tire and a stick. и они могут весь день вот так вот играть, или, например, колесо, старая шина колеса, они могут его весь день катать, и им этого достаточно. The children learn. The adults teach them. No, you need this. You should have this. Но дети, они учатся у взрослых, что ты должен то получить, все получить. Then they get hankering and lamenting also, and Когда они crying, начинают envious. тоже желать и плакать, и становятся завистливы. Someone else has it and I don't have У it. кого-то другого есть эта игрушка, а у меня нету. So that the spiritual world, there's none of that. Но в духовном мире ничего такого нету. They're not thinking, where is time and I have to find a clock. But if we were to see the spiritual world, we wonder, where's the clocks? Но там они не бегают и не смотрят, сколько времени, ищут часы. Но если бы мы попали в духовный мир, то мы бы спросили, а где же часы, где время? So we'll go to, there's a few texts, there's not so much purports in this chapter. Несколько текстов, и не очень много комментариев. Number 2 says, atoms are the ultimate state of the manifest universe. When they stay in their own forms without forming different bodies, they are called unlimited oneness. These are certainly different bodies and physical forms, but the atoms form the complete manifestation. Атом является элементарной единицей проявленной Вселенной. Атомы в чистом виде, не объединенные в те или иные физические тела, называют безграничным единством. Безусловно, существует множество самых разнообразных физических тел, но атомы сами по себе составляют основу всего сущего. And number 4. One can estimate time by measuring the movement of the atomic combination of bodies. Time is the plenary, the potency of the Almighty Personality of Godhead. Hari,
who controls all physical movement, although he's not visible in the physical world. Время можно рассчитать, связав его с движением физических тел, состоящих из атомов. Время — это энергия всемогущей личности Бога, Хари, который управляет всеми перемещениями физических тел, хотя сам он в материальном мире остается невидимым. So we talked about time earlier in the previous chapter. Еще мы говорили ранее о времени в прошлой главе. Here, it's going to give a little more explanation about it. И тут будет больше даны объяснения относительно этого. Thing is, it's Krishna. И смысл в том, что это Кришна. It's a potency. Это его энергия. It's not exactly Krishna, but it is Krishna. Это не совсем His сам power, Кришна, his но potency. это Кришна, это его могущественная энергия. We have to be conscious of time because Нам надо быть осознанными относительно времени, life goes on. потому что жизнь продолжается, течет. Sunrise and sunset. Солнце встает и солнце заходит. The second canto, there's a nice verse. Есть There's a хорошая, series of verses. есть серия хороших стихов относительно этого. Navina was mentioning yesterday that one, Swavid Varahostrakara, that these people that are like hogs, dogs, asses, and camels. Как вчера Винонивада упоминал стих, что люди подобные ослам, лошадям и And there's a людям. series of things, and one of them is about time factor. И один из этих стихов, они были о серии разных вещей, один из них был относительно времени. Every rising and setting of the sun reduces one day from your lives. Каждый восход и заход солнца отнимает один день от нашей жизни. One more day is gone. Еще один день ушел, One more day is starting. еще один день начался. So we should take advantage of that every day, every Поэтому breath. надо использовать каждый день, каждое дыхание. But that says, except for the devotees, those who are busy hearing and chanting glories of the Lord, it's not like they're not just marching towards death. Но The body is, but they're not. это не относится к преданным, потому что говорится, что преданные, которые заняты воспеванием, и они не шагают, не маршируют просто так в сторону смерти. Их тело, да, но не они сами. So we can't see time, we can't see Krishna Мы in не, everyone's heart. мы не можем видеть время, не можем видеть Кришну в сердце каждого. We can know he's there by actions. It's like we can't see the wind. Мы можем видеть, что он там находится под действием, как, например, мы не можем видеть ветер, But you can see the activities of the wind. но мы можем видеть в разных местах последствия действий ветра. If we looked in the distance and there's no trees or anything, you wouldn't know if there's wind or not. Если, например, мы будем смотреть вдали, там нету каких-то деревьев, которые могут шататься от ветра, чтобы не поймем, есть ли ветер или нет. But if you see the trees blowing, then you know, okay, there's windy out there. Если вы видите деревья, которые пошатываются из Or стороны you в see the сторону, dust or something. вы можете понять, что да, там ветрено сейчас. We have to see the effect of the wind. We can't see the wind. Мы не увидим сам ветер, но мы увидим и производные действия ветра, его эффект на окружающем. So an intelligent person will know, okay, this body is moving around, it's growing, it's changing, therefore the soul is present. И разумный человек, он может видеть это тело, оно двигается, оно растет, оно изменяется. You can't see the soul, but Это you can значит, что see the присутствует effect. душа. То есть мы не можем видеть душу, но мы можем видеть эффект деятельности души. So number 4 is more about time. И 4 стих, и далее он больше говорит о времени. Atomic time is measured according to its covering a particular atomic space. The time which covers the unmanifested aggregate of atoms is called the great time. Атомное время связано с пространством, которое занимает конкретный атом. Время, охватывающее всю непроявленную совокупность атомов, называют великим временем. Purport. Time and space are two correlative terms. Time is measured in terms of its covering a certain space of atoms. Standard time is calculated in terms of the movement of the sun. The time covered by the sun in passing over an atom is calculated as atomic time.
The greatest time of all covers the entire existence of the non-dual manifestation. All the planets rotate and cover space, and space is calculated in terms of atoms. Each planet has its particular orbit for rotating, in which it moves without deviation, and similarly, the sun has its orbit. The complete calculation of the time of creation, maintenance, and dissolution, measured in terms of the circulation of the total plenary symptoms until the end of creation, is known as the supreme Kala. Пространство и время – это два взаимосвязанных понятия. В основу измерения времени положено пространство, которое занимает атомы. Эталонное время рассчитывают по движению Солнца. Промежуток времени, за который Солнце проходит пространство, занятое одним атомом, называют атомным временем. Самый большой промежуток времени охватывает всю неидентифицированную совокупность атомов. Двигаясь по своим орбитам, планеты занимают в космосе определенное пространство, а единицей измерения пространства являются размеры атомов. Каждая планета движется по заданной орбите, не отклоняясь от нее. Такая орбита есть и у Солнца. Время, проходящее с момента сотворения Вселенной до ее разрушения, определяется числом оборотов всех планетных систем Вселенной вокруг своей оси, которые они делают за весь период своего существования. Это время называют высшим калой. Okay. Anyway, just more observations. Things are going on. Like we're very fond of our clocks. И, так или иначе, мы тут продолжаем наблюдение относительно этой темы. И, например, мы все очень любим свои часы. But all they're doing is telling us the movements of the sun. Но все, что часы на самом деле показывают, они показывают движение Солнца или Луны. We usually measure the day by the sun. Of course, the Jewish calendar goes by the moon. Мы обычно измеряем время по движению Солнца, но еврейский календарь идет по Луне. And all the traditional calendars go by the moon. И все традиционные календари, они обычно по Луне исчисляются. The moon is very steady. The day and it's 1 month is the same number of days always. И Луна, она более постоянная, одинаковое количество дней в месяце. I know the early American Indians, they would say many moons. Например, американские индейцы, Say они something was a long time. употребляли такую фразу, как много лун, когда они хотели сказать, что что-то займет много времени. And I suppose there still are people, village people, that they don't need a machine. They just look at the sky. They know what time. И сейчас есть много деревенских Even in the night. жителей, которым не нужны часы, They они know могут by the посмотреть stars and на солнце или ночью на you don't звездное have to небо, worry. и они определяют, сколько времени, им не надо беспокоиться и на часы. But humans have made these machines that can tick along. А люди изобрели вот эти машины, которые Sometimes тикают. they're very, very expensive because it just becomes a decoration. И многие из этих часов, они жутко дорогие, потому что это превратилось просто в декорацию. Or it's super because it can tell time when you dive deep under the water. Или они, например, водонепроницаемые, потому что они будут показывать время, даже если вы нырнете глубоко в воду. Because then you can't look at the stars. Потому что тогда, конечно, вы не сможете на But all it's doing is keeping track of, and they wear out, these machines wear out, they have to be wound up, they need new batteries. И, конечно, все, что делают эти машины, часов, они просто следят за движением планет, и в какой-то из дней они останавливаются, их надо периодически заводить. But the planets, the moon, the stars, they move exactly, and they have been forever, and they never deviate. Но все звезды и все планеты, они все время, уже испокон веков, они движутся, и они никогда не сходят со своей оси, не сбиваются. So it's a much more amazing machine, and the size of it is. И это гораздо более утонченная и сложная машина, особенно учитывая размер. So it's so amazing and so big that the humans say it can't possibly have been created by any person. И это настолько удивительная великая машина, No что person could be that все great. люди утверждают, что никакой из людей не мог создать вот такую машину. Especially they can't believe it's a little boy playing a flute. Особенно никто не может поверить в то, что это мог создать маленький синекожий мальчик, который играет на флейте. But the material world becomes necessary because some souls want to try to enjoy that. Но материальный мир был необходим, потому что некоторые души хотели наслаждаться им.
But it's Krishna's energy far removed from Krishna. Но это энергия Кришны, которая далеко удалена от Кришны. So we should be thinking about that. И нам надо думать об этом. And ultimately going to take shelter of Krishna. И в конечном итоге пойти и принять прибежище от Кришны. He is the supreme everything. Он верховный все. People want to know, who is Krishna. Люди хотят знать, кто он такой. And some people, when you say Krishna is God, they go, okay. Некоторым, когда говорите, что Кришна Бог, Makes они sense. говорят, хорошо, это звучит логично. Other people say, no, I don't believe that. А некоторые говорят, нет. But they can't tell you. Prabhupada would say, you prove Krishna is not God. И Прабхупада говорил, ну тогда докажите, что Кришна не Бог. If they say, can you prove it? Если они говорят, докажи. Turn it on them, say, can you prove that Krishna is not the supreme? Если они говорят, ну докажи, что он Бог, тогда вы можете людям на них как бы вернуть их ответ Nobody и can сказать do им, that. нет, тогда вы лучше докажите, что он Because не they Бог. don't have any. Но никто не может это сделать, потому что у них нет. So ultimately there has to be faith. People have faith in. То есть должна быть вера, люди должны иметь веру. Somebody went around to different students that were studying science, and one devotee Этим преданным was asking about the evolution, Darwin. ходил среди студентов ученых, и он спрашивал их про эволюцию, про теорию Дарвина. And they all said, yeah, I believe it. И все говорили, да, я верю в эту теорию. Then they started asking, well, is there any evidence? And then, И тогда он начал спрашивать, есть какие-либо доказательства, и никто толком не finally, this devotee was saying, so it's a matter of faith, right? И тогда преданный этот отвечал, то есть Yeah. если нет доказательств, значит это все Well, I вопрос guess, yeah, веры. that's right. И тогда они отвечали, ну да, наверное, They're trying да. to say that that's all scientific, but they have no evidence. Они пытаются утверждать, что это все научно, но у них нет доказательств относительно этого. But if we study the things that are in the Bhagavatam and the descriptions of so many different things, there's obviously somebody knows what's going on. И когда мы изучаем Бхагаватам и многообразные описания многообразных явлений этого мира, то мы понимаем, что кто написал, что не знают в чем-то. So we understand, when we see these things, it's Krishna is a great. И поэтому, когда мы видим разные проявления, то мы понимаем, что это Кришна, и он велик. I saw one advertisement for the Seiko watch one time, Я видела одну рекламу относительно часов, and it said, "Man invented time." и там написано, что человек изобрел время. As if time wasn't there. На самом деле время, оно всегда было там. But it's there always. Day and night is there. Время всегда там, и ночью, и днем. Seasons are there. They keep coming and Сезоны going сменяют друг друга, on schedule. и они все происходят вовремя. But then they said Seiko perfected it. In other words, they make a watch that keeps perfect time. И другая фирма, она улучшила как бы, этот слоган и сказала, что So foolish. это очень глупо. Because time is simply keeping track of the planets moving. Man didn't invent that. They might have come up with the idea of keeping track of it. Поэтому время, оно только следит за движением планет, которые уже изначально существовало. Beyond that, the time is Krishna. То, что он изобрел, это всего лишь, может быть, следить за этим временем. Но Important за временем energy всегда of стоит Krishna. Кришна. Это энергия Кришны. So we'll read one more verse. Мы еще один стих прочитаем. The division of gross time is calculated as follows. 2 atoms make 1 double atom. 3 double atoms make 1 hexatom. Hexatom is visible in the sunshine, which enters through the holes of a window screen. One can clearly see that the hexatom goes up toward the sky. Okay, report. Atom is described as an invisible particle, but when 6 atoms combine together, they're called a truss, a renu. And this is visible in the sunshine pouring through the holes of a window screen.
Единица измерения грубого времени определяется следующим образом. Два атома соединяясь образуют сдвоенный атом, а три таких сдвоенных атома – один гексатом. Гексатомы можно увидеть в лучах солнечного света, пробивающихся сквозь щели в оконных ставнях. При этом отчетливо видно, как они поднимаются вверх к небу. Комментарий. Про атом говорят, что он невидим. Однако, когда 6 атомов соединяются вместе, эту комбинацию атомов называют просарену. Ее можно разглядеть в лучах солнечного света, пробивающихся сквозь щели в оконных ставнях. So I guess we've all seen that without thinking about it very much. И мы наверняка все это видели, хотя бы раз особо не задумываясь об этом. But this is theory, just kind of shows the validity of the Srimad Bhagavatam. If you examine these kind of these statements about material science, find they're right on. И вот эти вот все вещи, они подтверждают верность Шримад Бхагаватам, потому что если исследовать научным образом вот эти описанные примеры, мы увидим, что они верны. One that's easy to check, but in Kapila, he talks about the development of the embryo in the womb. И один из таких фактов, который очень легко проверить, это когда Господь Капила описывает развитие эмбриона внутри утробы. You know, in so many weeks this happens, and in the arms, and На каждой неделе описано, что происходит, и что растет, и что развивается в эмбрионе. so it's just maybe 30 years ago, sometime in the 80s, I think, and they're able to put a camera and observe that. Но наши ученые, они только буквально лет 30 назад, где-то в 80-х, смогли впервые встраивать камеру в утробу и увидеть, как развивается тело. And the timing is exactly what's in the Bhagavatam. И они увидели, что то, как... And other things like this too, if some scientist checks it, they'll see how that matches. И было видно, что то, что узнали 30 лет назад ученые, было уже давно описано в Бхагаватам. И также, если взять вот эти примеры и проверить научным образом, мы убедимся, что это так и есть. So that can help people, you know, and it's interesting to materialistic people, and then they'll read the Bhagavatam, and of course the Bhagavatam always talks about Krishna. И это может помочь материалистичным людям заинтересоваться и начать читать Бхагаватам. Конечно, когда они будут его читать, то тут все о Кришне. So then we can also understand that when it talks about the soul and these huge numbers about the universe and stuff, that may also be true. We can't measure, we can't test that. И также все вот эти большие цифры относительно размера Вселенной, относительно души, то мы, может быть, не можем это проверить, провести тесты, но очевидно, что это тоже правда. They have no way they can measure these distances between planets and stuff. У них нет возможности измерить расстояние между планетами. Or, you know, the descriptions of Brahmaloka. Nobody Например, can go. описание других планет, таких как Брахмалока. But we can believe it. Мы не можем поверить в If we're это. fortunate. Если мы достаточно удачливы, мы сможем в это поверить. Some people, if they see the Bhagavatam or Bhagavad Gita, they'll become very fascinated. Некоторые люди, когда они видят Бхагавад-гиту или Шримад Бхагаватам, они становятся очень захватываются этим. Others, they have no interest. А у других у них нет никакого интереса. They're looking for sense gratification. They won't find it. Потому что они ищут чувственное наслаждение, но они не смогут увидеть. All right. Any questions? Comments? В Писании часто говорится, что предаться лотосным стопам, служить лотосным стопам Кришны. Что это значит? Служить и предаться лотосным стопам. Что значит именно? Почему лотосным стопам? Что значит? Некоторые говорят, что это какая-то аллегория. Many times in scriptures they said that you should surrender on the lotus feet of Krishna, you should serve the lotus feet of Krishna. And what does it mean, the lotus feet of Krishna? Some say that it is only like allegory and other different ideas. So what does it mean, lotus feet of Krishna? Why it's mentioned? Well, Krishna has feet. Krishna есть ноги. And they have all his eyes, his face, И все его глаза, лицо, hands, руки, they're compared to lotus. они все сравниваются с лотосом. Because the lotus is considered a symbol of beauty and Потому что лотос, он считается символом красоты.
So that, and they also, Krishna's feet, of course, have lotus markings on them И, also. конечно, на стопах Кришны есть знаки лотоса. But this Krishna has feet, just like you have feet. И у Кришны есть ноги, так же, как у нас есть ноги. In the humble way you approach people is by the feet. И смиренный образ подходить к людям, обращаться это через как бы стопы. That's there in all traditions, Это во всех традициях. like we saw in Jerusalem, that Mary Magdalene, Как мы видели в Иерусалиме, Мария Магдалена, she was a prostitute, they say. она была проституткой, But she came and she washed the feet of Jesus, но она пришла и она омыла стопы Иисуса, put some oil, умастила их маслом, and I think she dried with her hair or something. и, кажется, она осушила их своими волосами. And Jesus blessed her Иисус because of that благословил, humble service she did. потому что она сделала такое смиренное служение. Others are trying to say, why should she come in here? She's low class. И другие говорили, почему она вообще должна сюда приближаться, она как бы низкого уровня очень. You approach the feet, И она подошла к стопам, that's humble. смиренно, Touch the feet, смиренно прикоснулась к ним. you know, I'm low, I'm not so great. И она сказала, я падшая, я не такая уж великая. All right. Okay, what's the schedule today? Какое сегодня расписание? I run to my son. Harinama? Я дневник Харина. What time? Starts 6:30, 6:30 in the evening Where? in Tel Aviv. Srimad Bhagavatam ki. Yeah. Good.